Good afternoon, ladies and gentlemen. Now you will be presented with an experimental device for converting and amplifying electrical energy. It should be noted that this device is of low power and is entirely handmade in order to keep the secrets of the invention. If it is manufactured industrially at the factory, then it will become at least 2 times less with the same parameters. Here we see the place standard measuring instruments for measuring incoming and outgoing currents and voltages. There is also a standard DC power supply that is powered by a household network. This source will provide power for the power amplifier to operate. A simple 3-phase alternating current generator is located on the left side of the unit. It only works when the installation shaft is rotating. Measuring 3-phase alternating current is not an easy task. Therefore, for simplicity of measurements, we installed an AC to DC converter at the generator output and obtained a direct current at the generator output. As a result, we will take measurements of direct current. An electrical load is also installed next to the generator. It consists of 2 power resistors connected in parallel. These resistors are installed on the radiator. Since under the action of the current they will heat up and this radiator will cool them a little. We will measure the current passing from the generator through this load and the voltage across this load. The product of these values will give the generator output power, which is determined by the formula presented here. On the right is the power converter amplifier itself. It is powered by a constant current source. In this case, the mechanical power on the shaft obtained during the operation of the installation will be significantly higher than the power consumption of electricity from a direct current source. We will be convinced of this when we make all the measurements here. Everything at the bottom of the setup is the power and control circuit for the power amplifier. The generator of the installation and the power amplifier are connected to each other only by a common shaft. There is no electrical connection between the generator and the amplifier, as you can see for yourself here. During the operation of the installation, we will also measure the parameters at the input of the power amplifier. We will measure the current at its input using a standard multimeter. And we will see the voltage on the indicator of the voltmeter of the DC source. First, we will calibrate all of our instruments. We will measure the current passing through a standard resistance like 47 ohms. We will measure the current with all our multimeters in order to be able to imagine the approximate accuracy of our measurements with these devices.
Now we take the first multimeter and measure the value of the current passing through the resistor with it. Измеряем ток, который будет протекать через этот резистор. Фиксируем значение. It is equal to 67 ohms. Теперь мы проверяем показания. We also check the value of the current passing through the second multimeter. Так все видно, да? Показания идентичны. As you can see, his readings are identical to the first. И проверяем третий мультиметр. Similarly, we check the readings of the third multimeter. And again we get an identical result. So all three multimeters show the same value of the current passing through the calibration resistance. Калибровочное сопротивление. Значит, мы можем видеть, что разброс значений. As you can see, the scatter of multimeter readings is so insignificant that it cannot fundamentally affect the overall result of our measurements. Принципиально на конечный результат, который мы увидим. Здесь мы поставим на полное напряжение, поставим на полное. Так, здесь мы сейчас переключим на измерение напряжения, чтобы не повторять трагических ошибок. Так, еще один момент. Значит, надо заметить, что вот Another important point. It should be noted that the power consumption formula includes the K factor, which is called duty cycle fill factor. This term is known in electronics. Here this coefficient has already been calculated, and it will be included in the formula for power consumption. Значит, это величина, которая обратна значению скважности. Есть такой This coefficient shows what part of the total turnover of the device is occupied by the sector in which the power amplifier is turned on. We will now show on the amplifier control dial how this ratio is determined. On the control disk of the amplifier, we see a sector in which energy is consumed from the power source. Now we will demonstrate this clearly. Значит, вот как мы там видели, вот работа происходит вот в этом секторе. We see that outside the dedicated sector, the power amplifier is not supplied and it does not turn on. Продемонстрируем. Значит, мы подключим сразу его через мультиметр, чтобы смотреть заодно итог. Так. Значит, теперь у нас питание проходит через мультиметр, который меряет ток. Вот. Сейчас мы продемонстрируем, что работа будет идти только в этой зоне потребления. Значит, вот мы подаем напряжение. Вот сначала против движения. Вот смотрим, что он не хочет здесь работать. Вот мы обходим. When the beginning of the working sector coincides with the arrow at the bottom of the indicator, the power is turned on and the power amplifier begins to rotate. Also on the multimeter, we can see the current consumption or the input current of the amplifier. But in this case, it is the current without load on the generator. We can measure the speed of rotation of the generator shaft using an optical tachometer. It is around 1,500 revolutions per minute.
нажимаем на память. Когда мы дадим нагрузку, то When we turn on the electrical load of the generator speed will decrease. так, сейчас мы уже начнем производить Now we will измерения. measure the magnitude of the current and voltage across the generator load. Что нужно цифру, Саша? А? Что нужно цифру? А, да, нет, это попозже. Сейчас, минуточку. Значит, сейчас мы проверим значение. But to be sure, we first check the K value on the power amp control dial. Оставалось сомнение. Значит, мы делаем это так. Прошу сюда. Значит, мы замеряем диаметр. We measure the diameter of the control disc with a vernier caliper and make sure that it is 90 millimeters. Видно? 90 миллиметров. Видно, да? Значит, вот это значение формулы. Это диаметр 90 миллиметров. Also, as indicated in our formula, and the length of the arc of the working sector on the control dial, equal to 35 millimeters in our formula. We check using a flexible ruler. Рулетку. As you can see, the value of 35 millimeters is confirmed. Thus, we check the correctness of the value of the coefficient K in our formula. This is fundamentally important. Таким образом подтверждается значение вот этого коэффициента заполнения рабочего цикла 0,12, то, что будет вот в этой формуле. Это принципиально важно. Теперь мы начнем производить, запустим установку, будем производить измерения. Да, еще. We can now start measuring. But it should also be noted that in the initial period of operation of the installation, the electrical load resistors of the generator will begin to warm up. This can lead to a slight increase in their electrical resistance and, accordingly, to a slight decrease in the current in the load. But according to the law of conservation of energy, which we all respect, the generator speed will increase slightly, and as a result, the generator output power will remain at the same level. По закону сохранения энергии, который мы уважаем, автоматически приведет к повышению оборотов генератора. И поэтому общая The efficiency of the entire installation will also remain the same. But these deviations will be very insignificant, and you can ignore them. Но, как мы увидим, эти изменения будут очень незначительные, на них можно будет не обращать внимания. Итак, сейчас мы будем запускать наше чудо. So now we are going to launch our wonderful device. Так. Напряжение. Ток. Еще раз показываем, что мы подводим. Прошу сюда. We turn on the power of the amplifier, and once again we will see that the device will start up only when the beginning of the working sector of the control dial coincides with the arrow on the lower index. Now we connect the voltmeter and ammeter to the load at the generator output. Генератором. Ясно, правильно? Здесь без разницы, это постоянный ток. Вольтметр. Чтобы все было видно. Это в холостом режиме напряжение. Now we can see the voltage and current readings in the load. We also see the current consumption at the input of the amplifier and the voltage at the voltmeter of the DC source. Теперь мы делаем измерение тока в нагрузке. Let's measure the current in the load. Сюда.
Подключаем сюда ампериметр. Извините, чтобы я вас не обманул. Значит, мы включим сюда вот так вот нагрузку. Ток пройдет. We connect the ammeter. Ампериметр. Значит, вот мы его подключим. Посмотрим, куда его лучше подключить. Так, один мы подключим сюда. Что-то упало. Это не страшно. Видите. Так, сейчас мы найдем, куда нам удобно будет подключить второй конец. Подключим. You can see that the rotation speed has decreased. Видим новые показания выходного напряжения. We can also begin to measure the output voltage readings, as well as the parameters of the output current. Выходной ток, проходящий через нагрузку. Соответственно, ток потребления, вот он, это то, что потребляет усилитель, и вот напряжение на его входе. Теперь мы это все записываем аккуратно. We now carefully record the readings of all the multimeters. Значит, This is the value of the current in the generator load and the value of the voltage on the load. The current consumption is 0.49 amperes. напряжение. The voltage is 43.4 volts. Берем нижнее, например, значение. Берем то, которое чаще появляется. 43,4 вольта. Там у нас We also write down the value of the current at the input of the power amplifier and the voltage at the voltmeter of the current source. And here the input voltage is 47 volts. теперь мы делаем вычисления согласно нашей формуле. Ток. The input current is 152 amperes. 1,52 ампера. И мы берем калькулятор, чтобы все было честно. Значит, определяем мощность потребления. Мы берем ток на входе. Now we take a calculator and calculate and write down the values of the output power of the installation and the values of the power consumption of the installation. Напряжение на входе. 40. Так, сейчас не туда, значит, 1,52 умножаем, как всегда, на 47. И умножаем на At the same time, do not forget to substitute the value of the coefficient K into the product for the consumed power. Вот умножаем на 0,12. Мы получаем Power consumption is 8.57 watts. 8,57 ватта. Пишем, что мощность входная 8,57 ватта. Смотрим значение выходной мощности генератора на нагрузке. 0,49 ток. 0,49 умножаем на напряжение 43,3. Получаем 20 мощность выходная. The received power is 21.21 watts. Out 21, 21 в ваттах. Значит, теперь мы видим, у нас есть мощность потребления и мощность вырабатываемая. Мы делим мощность вырабатываемую на мощность потребления. Thus, having received the value of the output power of the installation and the value of the power consumption, we divide the output power by the power consumption and get their ratio equal to the number 2.47. Мы получаем 2,47. Вот это отношение 2,47.
КПД можно выразить в процентах, умножив это значение на 100%. We can express the efficiency of our installation as a percentage, multiplying this value by 100. Thus, we get the efficiency of our installation equal to 247%. Что и требовалось доказать. Все в соответствии с этой формулой. Так. Ну, что еще необходимо заметить? In conclusion, it should be noted that this is a low-power and handcrafted demo unit. But the physical processes that take place in it are self-similar. In simple terms, these processes can be scaled up to high-capacity installations. High-power industrial plants will differ in design. Also, their efficiency will be higher than that of a simple demonstration unit. Установки большой мощности, они могут иметь несколько другой вид, другую конструкцию, а эффективность их будет еще выше. То есть там эффективность может быть 400, 500, 600%. Ну, собственно, мы вам продемонстрировали то, что раньше было заявлено. Вот, поэтому, если вам... So, thank you for your attention. I can also answer your questions, but on the condition that my answers will not contain the secrets of this invention. Вы видите, установка свободно, стабильно работает. Once again, good afternoon, gentlemen. We had to shoot another short video because some of our especially attentive opponents noticed that in the big video it was hard to see the moment when the voltage was applied to the installation and our amplifier was not spinning, and it was not clear that the consumed current was equal to zero. Когда подано напряжение и на месте стоит наш усилитель, то не видно, что ток равен нулю. To do this, we specifically connected a power supply directly to the input of the installation. It has its own voltmeter and ammeter. Now we put the installation's control unit in the dead zone, turn on the voltage and demonstrate that in the entire dead zone, the current through the amplifier is zero when the voltage is applied. Now, when we enter the working area, we see that a current has appeared and the amplifier is spinning. For persuasiveness, we repeat once again. We turned everything off again, put the amplifier in the dead zone position, and again show that when the voltage is on, the current is zero. We bring the amplifier to a short working area and start it. We see how the installation works again. Повторяем для убедительности. Вот мы выключили, поставили в положение, в котором ничего нету. И снова показываем. Вот напряжение подано, ток 0. Подводим к рабочей зоне, вот к этой коротенькой. И запускаем. Вот появился ток. Пожалуйста, вот машина работает. Previously, we used the same digital multimeters for measuring currents, so that all measurements were identical. We calibrated them, as you remember. These DMMs are very good at measuring surge currents. But here, for simplicity and clarity, we show an ammeter, which is part of the power supply. It shows current, which goes straight through our amplifier. Который вмонтирован в блок питания. Он показывает непосредственно ток, который проходит через вход этого нашего усилителя. Ну, я надеюсь, что теперь наши любые... I hope that now any of our opponents will be satisfied and they will no longer have tricky questions regarding the power consumption of our device. On this, I say goodbye to you.